Good evening. AxisMedicalSchool আজকে যারা আমার সাথে অনলাইনে সংযুক্ত তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডক্টর ফয়েজ আহমদ খন্দকার, সহযোগী অধ্যাপক, হেপাটোলজি বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। সো এর আগে আমি লিভার ডিজিজের উপর দুটো ক্লাস নিয়েছিলাম, acute viral hepatitis and cirrhosis of liver, and today's topic has been selected portal hypertension and variceal bleeding. তোমরা জানো যে variceal bleeding is one of the important cause of hospital admission, and this is a acute medical emergency. আমরা যখন ইন্টার্ন পিরিয়ড করি তখন হসপিটালে অ্যাডমিশন দিতে যেসব পেশেন্ট ভর্তি হয় তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্সেন্টেজ থাকে যে হেমাটোমেসিস এন্ড ম্যালিনা নিয়ে ভর্তি হয়, the profuse vomiting of blood and melena. So this occurs due to, this is a complication of portal hypertension. So portal hypertension is a very important topic, and this is important because this is one of the pathophysiological component of cirrhosis of liver. Cirrhosis of liver, আমি জাস্ট এর আগে যে ক্লাসটা নিয়েছিলাম সেটা ছিল cirrhosis of liver এর উপরে, এবং আমি বলেছিলাম যে cirrhosis of liver one of the important pathophysiological component is portal hypertension. So let's start today's presentation, and this is portal hypertension and variceal bleeding. So portal hypertension introduction যদি বলতে হয় যে যখনই কোনো portal hypertension, portal hypertension এর important cause হচ্ছে cirrhosis of liver. So portal hypertension মানে আমরা actually cirrhosis of liver কে বুঝি, এবং এই পোর্টাল সিরোসিসের যে প্যাথোফিজিওলজিক্যাল দুটো কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে যে ইম্পেয়ার্ড সিনথেটিক অফ ফাংশন অফ লিভার, যার কারণে অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন, অনেকগুলো কমপ্লিকেশন হয়। Another hallmark of cirrhosis is portal hypertension. Portal hypertension also lead to some clinical features as well as some complication, যেটার মধ্যে ascites, hepatic encephalopathy, esophageal varices and variceal bleeding is important. So what is actually portal pressure? So যে কোনো প্রেসার যখন আমরা মেজার করতে যাই, আমরা ওহমস ল অনুযায়ী যে প্রেসার ইকুয়ালস টু ফ্লো ইনটু রেজিস্ট্যান্স টু দ্য ফ্লো, P equal to Q into R. So portal pressure means portal venous inflow into outflow resistance. অর্থাৎ আমরা জানি যে portal vein is formed in our body by the communication of splenic vein and supramesenteric vein. So এই দুইটা দিয়ে সম্পূর্ণ গার্ড থেকে এবং স্প্লিন থেকে ভেনাস ব্লাড গুলো পোর্টাল ভেইনে প্রবেশ করে. So this is portal venous inflow. And outflow resistance is, you know, that portal vein ends in the sinusoids inside liver, and that sinusoid ultimately communicates to the hepatic, drain into the hepatic veins, central veins and ultimately hepatic veins. So this is the outflow. So outflow তে যখন রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু পোর্টাল প্রেসার বাড়বে। সো দুটো কারণে পোর্টাল প্রেসার বাড়তে পারে। একটা হচ্ছে যদি পোর্টাল ভেনাস ইনফ্লো বেড়ে যায়, অ্যাজ এ হোল ব্লাড ফ্লো অর ভলিউম বেড়ে যায়, এবং আরেকটা হচ্ছে যে রেজিস্ট্যান্স যদি বেড়ে যায়। সিরোসিস অফ লিভারে দেখা গেছে যে দুটোই মেইনলি বাড়ে, তবে মেইন যেটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর দ্যাট ইজ দ্য আউটফ্লো রেজিস্ট্যান্স। এবং এই আউটফ্লো রেজিস্ট্যান্সটা কেন হয়? ডিউ টু দ্য এক্সেসিভ fibrosis which occurs as a result of chronic hepatocyte injury. Chronic hepatocyte injury either due to virus, hepatitis B and C যেটা আমরা আগে বলেছি, অথবা যে কোনো ড্রাগ কজ, অথবা আদার যে কোনো ক্রনিক ইনজুরির কারণে যখন হ্যাপাটোসাইট গুলো ভাঙতে থাকে, আমরা বলেছি বিভিন্ন সাইটোকাইন রিলিজ করে, কুপার সেল বিভিন্ন সাইটোকাইন রিলিজ করে, আলটিমেটলি যে স্টিলেট সেলগুলো অ্যাক্টিভেট হয়ে ফাইব্রোসিস তৈরি করে, এবং যার ফলে লিভারের মধ্যে অনেকগুলো নোডিউলস তৈরি হয়, এক্সেসিভ ফাইব্রাস টিস্যু, and ultimately the whole normal architecture, vascular architecture
gets disorganized and which ultimately lead to increased resistance to the outflow. Now, how this portal pressure is measured. So portal pressure, hypertension বলতে হলে আমরা বলতে যে portal pressure normal এর চেয়ে যদি বেড়ে যায়, আমরা একটু পরে জানবো what is the normal portal pressure and when we call portal hypertension. But how can we measure the portal pressure? So actually, direct measurement of portal pressure is a very invasive procedure. যে আমরা একবার ডাইরেক্ট পোর্টাল ভেনের ভিতরে একটা ম্যানোমিটার দিয়ে আমরা প্রেসার মেজার করব. This is not possible in human. So this is invasive, inconvenient, and clinically impractical. But currently, as an alternative method, the most commonly used parameter is the hepatic venous pressure gradient measurement, যেটাকে আমরা বলি HVPG, hepatic venous pressure gradient measurement. And what is HVPG? It is actually the difference between the wedge hepatic venous pressure and the free hepatic venous pressure. এই দুটার ডিফারেন্স, অর্থাৎ ওয়েজ হেপাটিক ভেনাস প্রেশার থেকে যদি আমরা ফ্রি হেপাটিক ভেনাস মাইনাস করে দিই, তাহলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে হেপাটিক ভেনাস প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট। এবং এটা কিন্তু আমরা মাপতে পারি। এটা আমাদের দেশে এই প্রসিডিউরটা মেজারমেন্টের কোনো ফ্যাসিলিটি ছিল না, অন্যান্য দেশে হয়। আমরা ইন্ডিয়া থেকে আমাদের একটা গ্রুপ ট্রেনিং করে এসে বাংলাদেশে এটা চালু করি প্রথম। এবং দিস শুড বি, ইট নিডস এ angiographic suit, তার মানে ক্যাথ ল্যাব প্রয়োজন হয়। আমরা আন্ডার দ্য ফ্লুরোসেন্স গাইডেন্স আমরা হেপাটিক ফিমোরাল ইনফেরিয়র ভেনা ক্যাভা হয়ে হেপাটিক ভেইনে ঢুকে একটা ক্যাথেটার এবং সাথে বেলুন অ্যাটাচ থাকে, যেটাকে বলে সোয়ানগঞ্জ ক্যাথেটার, এটাকে আমরা ইনফ্লেট করি। ইনফ্লেট করার পর এবং সাথে সাথে আমরা একটা রিডিং দেখতে পারি, আমাদের এটার সাথে কম্পিউটারের কানেকশন থাকে, সেখানে একটা প্রেশারটা চলে আসে, and that is called wedge hepatic venous pressure, যখন বেলুন ইনফ্লেট অবস্থায় থাকে। আবার বেলুনটাকে ডিফ্লেট করে যখন ফ্রি হেপাটিক ভেনাস প্রেশারটা আমরা মেজার করি, জাস্ট ফ্রিলি ব্লাড মুভ করবে, বেলুন ইনফ্লেট, শুধু ক্যাথেটারের টিপটা থাকবে, এই অবস্থায় যে প্রেশারটা হয় সেটাকে বলে ফ্রি হেপাটিক ভেনাস প্রেশার। আমি দুটা মাইনাস ওয়েজ থেকে ফ্রিটা মাইনাস করলে যেটা হয় এটা হচ্ছে হেপাটিক ভেনাস প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট। এবং দেখা যাচ্ছে যে দিস হেপাটিক ভেনাস প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট ভ্যালু equals to the portal pressure of the portal venous system. So what is the HVPG যত আসবে সেটাই হবে ওই পেশেন্টের portal pressure. So the normal HVPG value or portal pressure is 1 to 5 millimeter of mercury. So this is a very low pressure because venous pressure is always low, but portal pressure সেটা আরো low. Systemic যে venous pressure আছে সেখান থেকে অনেক low, 1 to 5 millimeter of mercury. So when we call portal hypertension, that is when portal pressure is raised, elevated more than 5 millimeter of mercury. This is known as portal hypertension. 5 millimeter বেশি হলে, but 5 millimeter বেশি হলেই কি আবার যে পোর্টাল হাইপারটেনশনের যেসব জটিলতা সব কি দেখা দিবে, সেটার কিছু ভ্যালু আছে, ডিমার্কেশন আছে। যেমন 5 মিলিমিটার উপরে যদি হতে থাকে এবং সেটা যদি 10 এর নিচে হয়, এটাকে আমরা বলি সাবক্লিনিক্যাল পোর্টাল হাইপারটেনশন। এবং এই ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো ধরনের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস থাকে না। But when portal pressure rises more than 10 millimeter of mercury, this is known as clinically significant portal hypertension. এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা জানতে হবে যে HVPG বা পোর্টাল প্রেসার যদি 10 এর উপরে হয় সেটাকে বলা হয় clinically significant portal hypertension. Why this is known as clinically significant portal hypertension? Because it ultimately predicts the development of complications of cirrhosis like ascites, hepatic varices, এবং আলটিমেটলি দেখা গেছে যাদের প্রেশার 10 এর উপর থেকে আলটিমেটলি তাদের মর্টালিটিও বেড়ে যায়। এবং এই 10 এর উপর হলে সাধারণত ভ্যারিস গুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে। এবং প্রেশার যখন মোর দেন 12 মিলিমিটার মার্কের হয়ে যায় তখন অ্যাকচুয়ালি ভ্যারিসিয়াল রাপচার হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়, এবং যেখানে সব ভ্যারিসিয়াল রাপচার হয়ে আলটিমেটলি দ্যাট ক্যান লিড টু ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং। Now, what is the etiology of portal hypertension? So, প্রথমে আমি বলেছি যে cirrhosis is the main predominant cause of portal hypertension. It has been seen that in 90% cases of portal hypertension in adult, the cause is cirrhosis of liver. এবং পোর্টাল হাইপারটেনশন কি প্রশ্ন হতে পারে শুধু কি সিরোসিসে হয়? তাহলে what is the rest 10%? So the rest 10% is known as non-cirrhotic portal hypertension. Non-cirrhotic portal hypertension. নন সিরোটিক পোর্টাল হাইপারটেনশনের অনেকগুলো কজ আছে, আমরা একটু পরে দেখাচ্ছি।
তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে এক্সট্রাহেপাটিক পোর্টাল ভেন অবস্ট্রাকশন, এবং সাধারণত চাইল্ডহুড এবং অ্যাডোলেসেন্টে যে পোর্টাল হাইপারটেনশন হয় সেটার একটা ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে এক্সট্রাহেপাটিক পোর্টাল ভেন অবস্ট্রাকশন। যখন আমরা ইয়াং এবং কোনো চিলড্রেন আমরা দেখি যে portal hypertension feature নিয়ে আসে, we suspect that this could be non-cirrhotic portal hypertension. What are the causes? You can see here in this picture very beautifully presented the etiology of portal hypertension. এটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছে। নাম্বার ওয়ান, একদম if we look at the bottom we can see that the prehepatic pre-sinusoidal cause. Prehepatic means আমরা দেখো যে লিভারের ভিতরে সাইনোসয়েডস আছে, তার বাইরে হচ্ছে যে পোর্টাল ভেইন ফর্মেশন। সুতরাং প্রিহেপাটিক প্রিসাইনোডাল হচ্ছে যে লিভারেরও বাইরে সাইনোসয়েডেরও বাইরে, অর্থাৎ পোর্টাল ভেইন অথবা পোর্টাল ভেইনের ব্রাঞ্চগুলোতে যখন কোনো অবস্ট্রাকশন হয়, that lead to portal hypertension. What are the causes? সেটা হচ্ছে important cause portal vein thrombosis. And this is a very important cause because umbilical sepsis or portal pyema in neonate or infant, sepsis হতে পারে, তোমরা জানো যে umbilical cord সেখান থেকে sepsis ও portal vein thrombosis হয়ে portal hypertension হতে পারে। এছাড়াও পোর্টাল ভেন থ্রম্বোসিস আরো কতগুলো কারণে হতে পারে, যেমন প্রোকোএগুলোপ্যাথি। কোনো কারণে যদি বডির প্রোকোএগুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায়, যেমন হাইপারভিসকোসিটি সিনড্রোম। আর সিরোসিস ইটসেলফ ইজ এ প্রোকোএগুলেন্ট কজ, এবং সিরোসিস অনেক পেশেন্ট আমরা পোর্টাল ভেন থ্রম্বোসিস পাই। এবং এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মাইলোপ্রলিফারেটিভ ডিজিজ, যেমন ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া, সেল কাউন্ট অনেক বেড়ে যায়, ডাব্লিউবিসি কাউন্ট অনেক বেড়ে যায়, প্লেটলেট অনেক বেড়ে যায়। তো এই সমস্ত কারণে কিন্তু পোর্টাল ভেন থ্রম্বোসিস হতে পারে। এছাড়া কোনো ট্রমাটিক কারণে হতে পারে। সো দিস ইজ প্রিহেপাটিক প্রিসাইনোসয়েডাল। নেক্সট, ইন্ট্রাহেপাটিক প্রিসাইনোসয়েডাল, তার মানে সাইনোসয়েড কি ইনভলভ করে নাই, জাস্ট বিফোর সাইনোসয়েড, pre-sinusoid and but intrahepatic. সেটা কি হতে পারে? Schistosomiasis is one of the important cause, and congenital hepatic fibrosis with different tracts, and also sarcoidosis. Sarcoidosis আমরা জানি যে that involves the respiratory system mostly, but it can also involve the liver and can lead to portal hypertension. So schistosomiasis এটা একটা জীবাণু দিয়ে হয়, এবং এটা সাধারণত ইজিপ্টে কিছু কিছু দেশে খুব এন্ডেমিক, খুব বেশি হয়। যারা পুকুরে থাকে বা পুকুরে গোসল করে পানিতে, তাদের মধ্যে সিস্টোসোমিয়াস সংক্রমিত হয়ে সিস্টোসোমিয়াসিস হয়ে এই পোর্টাল ভেইন এখানে সাইনোসয়েডাল প্রি-সাইনোসয়েডাল পোর্টাল ভেইনকে অবস্ট্রাক্ট করতে পারে, সেখানে হতে পারে পোর্টাল ভেইন থ্রম্বোসিস। নেক্সট, সাইনোসয়েডাল, হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাইনোসয়েডাল কজের কারণে যেটা হয় সেখানে ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে সিরোসিস। সো সিরোসিসে আমরা যে পোর্টাল হাইপারটেনশন দেখি, সেখানে সাইনোসয়েডাল কনস্ট্রিকশন হয়, সাইনোসয়েড গুলো কম্প্রেসড হয়ে যায়, সেখানে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়। এছাড়াও ডিউ টু ফাইব্রোসিস, এছাড়াও পলিসিস্টিক লিভার ডিজিজ, নোডুলার ডিজেনারেটিভ হাইপারপ্লেসিয়া, ম্যালিগন্যান্ট মেটাস্ট্যাটিক ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ, এগুলো জানতে হবে। এবং ইন্ট্রাহেপাটিক পোস্ট সাইনোসয়েডাল, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, ভ্যানো-অক্লুসিভ ডিজিজ, যে সাইনোসয়েডের বাইরে বাট লিভারের ভিতরে, ভ্যানো-অক্লুসিভ ডিজিজ, বিভিন্ন ধরনের ভ্যানো-অক্লুসিভ ডিজিজ আছে। নেক্সট, ফাইনালি, post-hepatic post-sinusoidal Barth-Chiari syndrome. This is very important cause. That is mainly the hepatic veins are involved, and this is known as Barth-Chiari syndrome. Now, what are the sites of portacaval anastomosis? So, when portal hypertension develops, ultimately what happens is the blood cannot flow into the liver, and there is backflow from the liver to outside through the portal vein. সেই জন্য যেটা হয় যে পোর্টাল ভেইনের সাথে সিস্টেমিক ভেইনগুলোর যেখানে যেখানে কমিউনিকেশন আছে, ব্লাডের ব্যাকফ্লোর কারণে সেই কমিউনিকেশনগুলো ডেভেলপ করে, সেগুলো ডাইলেটেড হয়ে যায়, টর্চুয়াস হয়ে যায়, এবং দ্যাট আলটিমেটলি লিড টু ভ্যারিসেস ফরমেশন, অ্যান্ড সেটাকে আরো বলা হয় পোর্টাক্যাভাল অ্যানাস্টোমোসিস। অর্থাৎ পোর্টাল সিস্টেম এবং ভ্যানাস সিস্টেমের, সিস্টেমিক ভ্যানাস সিস্টেমের কমিউনিকেশন গুলো অ্যানাস্টোমোসিসটা, সেটাকে বলে পোর্টাক্যাভাল অ্যানাস্টোমোসিস। হোয়াট আর দ্য সাইটস, ইম্পর্টেন্ট সাইটস? শরীরে বিভিন্ন জায়গায় এরকম হতে পারে, যেমন লোয়ার থার্ড অফ দ্য ইসোফেগাস ইজ আ ইম্পর্টেন্ট সাইট অফ পোর্টাক্যাভাল অ্যানাস্টোমোসিস। দেন প্যারাআম্বিলিক্যাল এরিয়া, অ্যানাল ক্যানাল, রেট্রোপেরিটোনিয়াল এরিয়া, বেয়ার এরিয়া অফ দ্য লিভার, এগুলো
আমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার যখন অ্যানাটমি পড়ি তখন কিন্তু এগুলো আমরা ডিটেইলস পড়েছি। এবং এই ছবি যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে লোয়ার পার্ট অফ দি ইসোফেগাস সেটা হচ্ছে, সেখানে লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেইনের কিছু ব্রাঞ্চ, এবং সেটা হচ্ছে যে পোর্টাল ভেইনের, লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেইন হচ্ছে পোর্টাল ভেইনের একটা ব্রাঞ্চ, এবং সেখানে কমিউনিকেশন হচ্ছে সিস্টেমিক, যেমন হেমিয়াজাইগাস ভেইন, অ্যাজাইগাস ভেইন, এগুলোর কিছু ট্রিবিউটারিজ এর মাধ্যমে কমিউনিকেশন হয় লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইসোফেগাস ভ্যারিক্স তৈরি হচ্ছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং মোস্টলি আমরা যে হ্যামাটেমাসিস মালিনা পাই সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসিয়াল রাপচারের কারণে আমরা পেয়ে থাকি। এছাড়াও স্টোমাকের ভিতরে হতে পারে ফান্ডাল ভ্যারিক্স হতে পারে, স্টোমাকের বডিতে হতে পারে, ডিউটিনামে হতে পারে, তারপরে আম্বিলিকাসে আমি আগেই বলেছি রেকটামে হতে পারে, যেগুলোকে রেকটাল ভ্যারিক্স বলা হয়, বাট ওগুলো থেকে ব্লিডিং এর চান্স খুবই কম। নাও what are the clinical features of portal hypertension? So portal hypertension clinical features খুবই কমে থাকে unless there is development of any complication. And also portal hypertension এর কারণে যখন বিশেষ করে যেহেতু সিরোসিসেরই portal hypertension, cirrhosis is the main cause of portal hypertension. Portal hypertension যখন বেড়ে যায় তখন সিরোসিসটা ডিকম্পেনসেশনের দিকে আস্তে আস্তে চলে যায়, তখন কিছু আমরা পাই অ্যাসাইটিস এনকেফালোপ্যাথি পাই। বাট অনলি ফর পোর্টাল হাইপারটেনশন আমরা যেগুলো ম্যানিফেস্টেশন গুলো পাই সেগুলো আলটিমেটলি ডিউ টু পোর্টাল ভেনাস কনজেশন এন্ড কোল্যাটারাল ভেসেল ফর্মেশন, এই দুটো কারণে আমরা ফিচার্স গুলো পাই। পোর্টাল ভেনাস কনজেশনের কারণে কি হচ্ছে, একটা জিনিস, পোর্টাল ভেইন অ্যাকচুয়ালি ড্রেইনস the blood from the whole GI tract, starting from the lower end of esophagus to the anal canal. So ultimately when there is portal hypertension, the whole GI tract becomes congested as because there is venous congestion. যেহেতু blood flow গুলো venous drainage টা ঠিকমতো হবে না, সুতরাং full GI tract টা congested হয়ে যাবে এবং সেখানে কিছুটা absorption কমে যেতে পারে, mucosal যে absorption। আর কোল্যাটারাল ভেসেল ফর্মেশনের জন্য কি হবে, ফর্মেশন অফ দ্য ভ্যারিসেস এট ডিফারেন্ট সাইডস অফ দ্য বডি। এবং এগুলো করে আরেকটা যেটা হবে যে স্প্লেনোমেগালি হবে, যেহেতু পোর্টাল ভেনাস প্রেশার বেড়ে গেলে স্প্লিনটা বড় হয়ে যাবে। সো স্প্লেনোমেগালি ইজ দ্য কার্ডিনাল সাইন অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, উই মাস্ট কিপ ইট ইন মাইন্ড। এবং এই স্প্লেনোমেগালি ইউজুয়ালি ডাজ নট get larger than 5 centimeter from the left costal margin. So splenomegaly is a very important clinical sign of portal hypertension. And also visible collateral vessels on the anterior abdominal wall, এগুলো আমরা পেতে পারি। Then caput medusae, এটা হচ্ছে যে একটা different vascular collateral vessels around the umbilicus যেটা protruded হয়ে যায়, এটাকে আমরা caput medusae বলি। এছাড়া ক্রুভেইলার Baumgarten syndrome like a syndrome আছে, that is actually nothing but the venous hum which is audible on auscultation of a large umbilical collateral vessels. So this is a syndrome rarely found in cirrhosis of liver with portal hypertension. So if you so these are the clinical signs of portal hypertension. So as I have told you that the varices are formed in different sides of the body, but you know that is not clinically visible. And for detection of the varices, we need to go for other tests like endoscopy or colonoscopy. Now, what are the features? So far I have mentioned the splenomegaly, visible collateral vessels, caput medusae. These are the clinical signs which you must look for in a patient whom we suspect to be cirrhosis of liver, or if comes with features of complication like variceal bleeding. Now, what are the features of complications? So massive hematemesis is the important complication of portal hypertension due to variceal rupture, and hematemesis may or may not be associated with melena. So যখন massive hematemesis হবে, maximum blood কিন্তু আমাদের vomiting এর সাথে বেরিয়ে আসবে, এবং কিছু যখন নিচের দিকে পাস হবে, that ultimately degrade, the RBC gets degraded and the color becomes altered blackish, and which ultimately the stool color becomes blackish in color, black tarry stool with foul smelling, you know, the characteristic features of melena. So সেটা থাকতে পারে। এবং যদি স্মল অ্যামাউন্ট হয়
small amount variceal hemorrhage hote thake, tokhon kintu we may not get hematemesis, we just only get the melena, and this hematemesis melena is usually painless. Now, what are the complications of portal hypertension? So the first one is variceal bleeding, I have mentioned. So esophageal variceal rupture is important cause, and rarely from gastric. Second most common cause is gastric variceal rupture. That is second. এবং আদার অন্যান্য যে রেক্টাল ভেরিসিস এবং আরো যেসব জায়গায় সেগুলো রেয়ারলি সেগুলো থেকে ব্লিডিং হতে পারে। এছাড়া পোর্টাল হাইপারটেনসিভ কনজেস্টিভ গ্যাস্ট্রোপ্যাথি, দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট আউটকাম অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন, যেটা একটু পরে আমরা ছবিতে দেখাবো। এবং হাইপার স্প্লিনিজম হতে পারে। You know that the spleen gets enlarged and ultimately the blood cells get sequestered in the spleen, and ultimately there could be bicytopenia, there could be pancytopenia. Usually we get thrombocytopenia, and this is also a very important clinical features, that is the hematological abnormality found in portal hypertension, thrombocytopenia. And finally the ascites we may get, এবং ascites একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে